Donald Trump está publicando nuevamente sobre Jeffrey Epstein, y honestamente, no sé por qué. A lo largo de este encubrimiento de Donald Trump sobre los archivos de Jeffrey Epstein, Donald Trump ha manejado un montón de narrativas distintas. Y saben, todas estas tienen algo en común. Primero, que casi todas no son ciertas. Segundo, ninguna de estas narrativas tiene sentido. Y tercero, todas estas entran en conflicto entre sí, lo que demuestra qué tipo de mentiroso es Donald Trump y cuán penalmente es responsable de este escándalo de Jeffrey Epstein. Y ahora, para profundizar en todo esto y en una publicación totalmente extraña que hizo Donald Trump, quiero que empecemos con una actualización de Revela, que fue de hecho quien desencadenó todo esto. La última de muchas declaraciones que hemos estado viendo de asociados de Jeffrey Epstein ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, algo que claramente y con toda la razón del mundo asusta a Donald Trump y lo hizo publicar sobre Jeffrey Epstein por primera vez hace mucho tiempo, tal vez incluso por primera vez desde que inició este caso de su guerra por el hecho de Jeffrey Epstein. Así que quiero que empecemos por Revela antes de que lleguemos a esta publicación, porque yo creo que esto explica perfectamente en dónde está la cabeza y el pensamiento de Donald Trump ahora. Attorney Darren Indyk testified to the House Oversight Committee about his former client Jeffrey Epstein today because on July 23rd of last year, Attorney Bradley Edwards, who has represented hundreds of Epstein survivors, said this, mentioning his name on this program. I have numerous clients who know of the authenticity and the existence of the birthday book. Of course, it was a birthday book that was given to Jeffrey Epstein on his 50th birthday by Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein's dead. He has an estate. Everybody who knows anything about the story knows the estate exists, and it's being governed by the two executors, Darren Indyk, Jeffrey Epstein's former attorney, Richard Kahn, Jeffrey Epstein's former accountant. Those are the two executors. If somebody simply called them on the phone and said, "Give us the book," they would probably give you the book. Congressman Ro Khanna was the next guest on this program that night. He was paying attention. He took Bradley Edwards' suggestion about issuing a subpoena to the Epstein estate to the Oversight Committee, and that is how the Oversight Committee got the birthday book that revealed Donald Trump's signature on a birthday note to Jeffrey Epstein that included a drawing of a naked woman and the words, "May every day be another wonderful secret." In his publicly released opening statement to the committee today, Darren Indyk said, "Let me be clear, I had no knowledge whatsoever of Jeffrey Epstein's wrongdoings." Darren Indyk pointed out that as a co-executor of the Epstein estate, he has awarded $169 million in claims to 195 women and expects to authorize a total of, quote, more than $200 million to women who assert they were abused or trafficked by Mr. Epstein. Darren Indyk told the committee, "Not a single woman has ever accused me of committing sexual abuse or witnessing sexual abuse, nor claimed at any time that she or anyone else reported to me any allegation of Mr. Epstein's abuse. Had I known that he was abusing or trafficking women, I would have quit working for him at once and severed all ties to him." He gave us some information. The biggest information he gave us is that there were private investigators who have apparently hard drives with Epstein's information on there, and he said that some of the messages were encrypted that Epstein used. So we will be pursuing the getting these hard drives because that could really be explosive, what's on those hard drives. He, though, just was not honest. I mean, he said that he was withdrawing all of this cash in $7,500 increments. Who does that? And that somehow it wasn't used to pay some of the women that Epstein allegedly was abusing. That's just not plausible. And as David Min said, his testimony that he didn't know what Epstein was doing for decades is not plausible. Yo siempre lo he dicho y aún considero que es verdad, que probablemente lo que está fuera de los archivos de Jeffrey Epstein, lo que no está en estos documentos, podría ser igual o incluso más dañino de lo que son los archivos de Jeffrey Epstein y esta información que nos ocultan. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, cuando traes a estos asociados, cuando continúan implicando y exponiendo a más personas que comparten anécdotas, ahí, con estas personas contando lo que pasó realmente,
sucede, podemos obtener imágenes más claras. Y ciertamente hay mucha información que no está dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Muchas grabaciones, muchas fotos, muchos testimonios. Y ciertamente hay cosas en los archivos de Jeffrey Epstein que aún no hemos visto. Pero mientras todo esto sucede, Donald Trump está intentando defender varios casos a la vez. El primer caso es, ¿a quién le importa lo de Jeffrey Epstein? Ya que Donald Trump repite una y otra vez que la gente simplemente se cruzó con él, que no pasaba nada realmente ahí. Donald Trump insiste en que esto ni siquiera tiene que ser investigado, que es una pérdida de tiempo. Esta, de hecho, fue la postura del director del FBI, Kash Patel. Él dice que si hubiera una gran operación de tráfico en marcha y que si hubiera gente a la que él pudiera atrapar, ya lo hubiera hecho. Así que ese es el argumento número 1, que no pasa nada. El argumento número 2 supongo que era el de, bueno, Donald era un gran chico. Esa fue la afirmación que trató de hacer en esta publicación. Todo esto después de que aparentemente un jefe de policía compartiera nueva información. Donald Trump en Truth Social. Ex jefe de policía, escribe Donald Trump en Truth Social. Dice que Donald Trump le dijo, menos mal que están deteniendo a Jeffrey Epstein, ya que él es un mal chico. Esto supongo que pasó a principios del 2000. Bien, entonces quedemos con las cosas claras. Según esto, Donald Trump estaba deteniendo a Jeffrey Epstein mientras que continuaban asociándose. Y aparentemente seguía siendo su amigo. Y ahora Donald Trump no quiere que esta información salga a la luz. ¿Eres el bueno o no importa, verdad? No puedes decirme que esto es un escándalo enorme y trascendental del siglo. Una operación de Bill Clinton y Larry Summers a solas con Jeffrey Epstein, en la que Donald Trump tuvo que involucrar a los federales. Pero también tenemos que recordar que Donald Trump dijo que no hay que publicar los archivos, ya que dentro de estos archivos no había nada. Y también escuchamos a Donald Trump decir que no pasaba nada con Jeffrey Epstein. Donald Trump tiene tantas narrativas distintas sobre lo del tema de Jeffrey Epstein que estas mismas narrativas contradicen a la otra. Ahora, si Donald Trump hubiera estado informado, que no lo estaba, sobre las fuerzas del orden sobre Jeffrey Epstein y lo hubiera tratado de detener, entonces ¿por qué no continúa con esa búsqueda como presidente? Porque claro, Donald Trump como presidente tiene un poder inmenso. Alguien más está siguiendo esta lógica. Así que bueno, por ese lado no tiene mucho sentido. Realmente no creo que lo tenga. Esta simplemente es más munición para nuestra petición de que deberían de publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein. Porque por supuesto Donald Trump no estaba ayudando a las fuerzas del orden. ¿Recuerdan cuando Mike Johnson dijo que él era un informante del FBI? Y luego tuvo que retratarse de esa declaración como 11 minutos después. Nadie le cree absolutamente nada de lo que dicen. Y la verdad, el hacerlo de esta forma, lo único que hace es que las personas duden más de ellos. Yo me pregunto, ¿por qué Donald Trump siquiera está sacando este tema? ¿Tan mal le ha ido a Donald Trump en esta guerra en contra de Irán que prefiere hablar del tema de Jeffrey Epstein? Yo la verdad no entiendo qué espera defender Donald Trump. No tiene defensa. Y además, lo único que hace con todo esto es atraer más atención sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Quiero decir, porque claro, si Donald Trump está diciendo que estaba denunciando a Jeffrey Epstein y que estos crímenes eran graves, y ahora, años después, las fuerzas del orden te están elogiando, ¿no es esto un motivo para investigar más al fondo? No sé qué están haciendo exactamente, pero es tan importante para que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continúe presionando, y eso es exactamente lo que están haciendo. Gary Menber desglosó estas noticias mucho mejor que yo. Mira, por favor. There's been a lot going on with the Epstein probe in Congress and what Democrats say are evasions by the Trump DOJ. Democrats say the Attorney General may be trying to evade a lawful subpoena forcing her to testify on this because she's been dodging. The House Oversight Chairman Comer appears to be backing Bondi, although he was a part of the committee pursuing the subpoena, but now we're talking about what it means to really comply. He does say yesterday's briefing would not replace, of course, the public process of testifying under oath. There's also testimony coming in from Epstein's longtime lawyer who told Congress he just didn't know about Epstein's wrongdoing. Now, people are entitled to a lawyer and a criminal defense lawyer, but there are larger questions here. There are documents suggesting the facilitation of payments to women, as well as directing witnesses to avoid law enforcement. And so, while no one should be denied a lawyer, even if you face the most heinous allegations in the world under U.S. constitutional law, that does not mean that lawyers can just do anything. And so there are still questions, we've probed some of them, about the people around Epstein and whether they crossed the line into joining in his crimes. Congress is going through the unredacted files. Congressman Goldman yesterday said that one unredacted version of an email, which was heavily blacked out, raises questions, that it contradicts some of Trump's defenses about why he ever broke ties with Epstein. This document here was redacted to the public, it was unredacted to Congress, and it completely disputes everything that Donald Trump has said about Jeffrey Epstein, about what he knew about the allegations, about his disgusting behavior. If the Attorney General is covering up
this information that she then reveals to Congress, what else is she covering up about Donald Trump's involvement? This is active. The pressure and the evidence is pouring out as we speak. That was, of course, just yesterday, middle of this week. The Daily Beast reports about that same email that it would suggest Epstein maybe was never even asked to leave Trump's club and that Trump may have been on Epstein's plane and at his home. Now, to be clear, this is an email out of the larger tranche of files. MS now hasn't confirmed the underlying validity of those documents. Trump hasn't been accused of criminal wrongdoing related to those documents. But even if they simply show that Trump has been lying for years about why he broke up his friendship with Epstein, that is a matter of major public interest. Now, Congress is doing some of this work, however delayed. Today, the Epstein lawyer, Darren Indyk, was being grilled. He's one of the two key lawyers for Epstein. Now, as I mentioned, they say they were just doing their jobs. Other people question whether they took a role as lawyer and turned it into fixer or worse, or ever knowledgeably, knowingly got involved in the criminal scheme. And facilitating payments that you know are for breaking the law is different than, for example, providing someone legal defense. Now, take reporting about one of them, Richard Kahn. He was a longtime accountant. Now, Congress grilled him as well. He was previously questioned by the FBI about the contents of this safe. Take a good look, because the BBC has reported, based again on a lot of the new information we're getting, that when the FBI originally raided Epstein's New York mansion back in 2019, the very day he was arrested, agents forced open the safe you just saw, and they found valuables like diamonds and cash, but they also found binders of CDs and hard drives. Now, stay with me here, because it gets interesting. There was an issue allegedly with the warrant, and so they didn't leave with all the items. Then they returned with a new warrant. The BBC notes that then the safe had been emptied while they were gone. The FBI documents, including the newly released Epstein files, give more color to this. Now, Kahn then told the mansion staff, pack up 2 suitcases with the contents of that safe that he was going to take to his home, according to the FBI. That could allegedly include things like CDs and hard drives, which makes you wonder, what did this sex trafficker want with CDs in his safe? After the FBI spoke to Kahn's then lawyer, he agreed to hand over those suitcases, allegedly untouched. He didn't want agents coming to his house, though, and declined to say who told him to remove the items. This is when your accountants need accountants and your lawyers need lawyers. Kahn's lawyer, telling the BBC his client did cooperate with the FBI, and that is BBC's reporting. We haven't independently gotten additional information, but these are all the questions that, with the new files, really make you wonder why the DOJ seemed to operate this way. Why was evidence allowed to be removed from the safe? Did they confirm they got all the right CDs? Why didn't they pursue these leads more? Y bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, por favor, de verdad, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense y les gusta saber qué está pasando día tras día en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Literalmente, 7 videos diarios de lunes a lunes. Siempre van a haber noticias todos los días en este canal. Si no se quieren perder ninguna de estas, les recomiendo que activen la campanita de suscripción para que les aparezcan todos mis videos. Nada más que decir muchas gracias. Les recuerdo que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.